kennen natuurlijk allemaal de zomereditie van Castlefest. En we hebben een winterparty gehad, ook dit jaar in februari in Hilversum. Was ook wel erg leuk. Maar we zijn nu bij de echte wintereditie. Ook op het Landgoed Keukenhof. Ja, het is heel wat anders. Ik vind dit toch. Ik bedoel, voor mij is dit de eerste echte Castlefest wintereditie. Het ziet er veelbelovend uit. Gezellig verklede mensen. Ja, ze hebben hun best gedaan. Ja. En, ja, ik heb er zin in. Hoe is het met jou? Ja, het ziet er echt heel gezellig uit. Ja, ze hebben het echt leuk opgezet. Dus we gaan zo even een rondje lopen. Maar we hebben nog iets heel bijzonders, hè? Want jij gaat iemand interviewen. Ja, en niet zomaar de eerste de beste. Nee, wij hebben Einar van Wardruna hier. En daar gaan we een dik interview mee doen. Waarom praat ik trouwens tegen een space gun? Dit is een lightsaber van Darth Vader. We zijn hier met Einar van Wardruna. Welcome, Einar. Thank you very much. It's a great honor to interview you. You're a kind of big guy lately. Not so big, but Well, yeah. Thank you. In the last years, you've done the intro for Vikings and stuff. Yeah, well, actually not the intro, but been helping out on quite a lot of the soundtrack and yeah, work quite a bit on that. So yeah, it's been fun. And even an actor. I wouldn't go as far, but yeah, I have had a few. Last season I had a small part where I did a song, and will probably be back for next season as well. Yeah, did it give you a boost in your career? Or? Of course, when you have when you suddenly get your music exposed through a huge production like that has so many fans, it's only natural that there will be a lot of new people who are exposed to your music, and so in that sense it's been very good, and I get to show my music to a lot of people, and but also being a part of scoring the soundtrack, making the soundtrack together with Trevor Morris, who is the main composer, has been a really good job and great experience. Yeah, great experience. I've learned a lot. Yeah. So I want to talk a little bit about your history and stuff, because not everybody knows that. You started Wardruna long ago, and it's music, and it's created around runes, Norwegian runes. Is that? Yeah, okay? Yeah, you can say that. Yeah, I started Wardruna or started working with the thought about doing something like Wardruna in 2002, and I did the first recording in 2003. And basically, what I do is make musical renditions or interpretations of different themes from the Norse and Nordic culture, old culture, and I sort of make new interpretations of them by using old instruments and old poetic techniques and stuff like that, and also the music I'm creating now, the CDs I've released so far are about what you say, the runes,
So I sort of use the old runes or the old writing system of the Northerners as images of different aspects of man's relationship to nature and to each other, but also to something bigger than yourself. And how did it come together? How did you? Is it from child on, or is it your interest later on? Or? Yeah, no. Ever since I was a small child, I was very interested in that part of history, and my father he was very well read in saga literature and stuff like that. So when we were walking out in nature in Norway, he could tell me stories about historical things that had happened, and I don't know. It sort of woke an interest, brought me closer to it, connected to it at an early age. Okay. And so when I got older and we learned about these things in school, I don't know, I really couldn't understand it, and that fascinated me because the way of thinking was so different than what we're used to. Med dvärgen drina heimar nydur at gynnung snidi sökva oftal svider ovan fädler ofta födlum abdur sapna. Dit is de Hulskoning, deze fantastische creatie. Nou, daarmee vieren we Yule, kerst, zonnewending, winter, midden, ik weet het niet precies.
Waar ik het over wil hebben is het einde van Castlefest wintereditie. Ik vind het super gezellig hier. Echt, ik weet niet wat me overkomt. Overal lichtjes en gezelligheid. Hoe is het bij jou? Ja, het is enorm sfeervol opgezet. Het is niet het terrein bij het kasteel wat we gewend zijn bij Castlefest. Eigenlijk dat nieuwere terrein wat ook bij de zomereditie wordt gebruikt, waar de reenactment zit. Maar ze hebben het bijzonder goed gedaan door alles vrij compact te maken. Overal wel straatjes met kraampjes en lampjes. Overal is gezellige muziek en veel mensen. Mooi verklede mensen. Een enorm gezellige sfeer krijg je dat door. Ja, daarmee willen wij het einde van Castlefest winter inluiden. Wat nog belangrijk is dat onze Bastaard Fantasy Awards eraan komen. En dat moet je zeker in de gaten houden. Jij mag bepalen wie dit jaar het leukste was in allerlei categorieën. En de datum komt eraan. We hebben goede namen, we hebben leuke ideeën. Ja, dus blijf ons volgen. En voor nu alvast een hele fijne kerst en een goede jaarwisseling. En tot in 2016.